Hello everyone. We are going to resume our class by solving the PYQs of motion in a straight line. This is chapter number 3 of class 11 physics. NEET को जति पनि पहिला questions छ, we will be solving, understanding the prerequisite concept. Okay, so let's start. Motion in a straight line, it simply means what do we understand by the term motion? Motion भनेको के हो? It simply means change in the position of a particle with respect to time. This means motion, right? And about motion पर्दाखेरि this is concerning only the motion in straight line. So एउटा डाइमेन्सनमा मात्रै मोसन छ. So body, if there is a body, this body is restricted to move either along this direction, यतापट्टि मुभ गर्न सक्छ कि चाहिँ अर्कोपट्टि मुभ गर्न सक्छ. एउटै मात्रै स्ट्रेट लाइनमा मात्रै मुभ गर्न सक्छ. यो उकालो ओह्रालो मुभ गर्नु सक्दैन. दिस इज नट अलाउड है. अनि भित्र पनि जान सक्दैन, बाहिर आउन सक्दैन. सो 3D मोसन होइन, 2D पनि होइन, इट्स ओन्ली वान डाइमेन्सन स्ट्रेट लाइन. कि चाहिँ यो राइटपट्टि जान्छ कि चाहिँ लेफ्टपट्टि जान्छ. और वी क्यान अल्सो से कि चाहिँ यो माथिपट्टि जान्छ कि चाहिँ मुनिपट्टि जान्छ. कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा मोसन. ओके, सो मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन. अब योसँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हामी याद छ, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट्स अफ डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड सो अन, राइट? Distance. What is distance? Simple terms में भन्यो भने this is I call it the path length. बाटोको लम्बाइ. So if there is a body and we also have अब एउटा दुईटा कन्सेप्ट छ, सँगै बुझ्यो भने हुन्छ displacement. So displacement and distance. So displacement is the shortest distance between initial and final positions, right? The shortest distance between initial and final positions. So त्यो भनेको हो हाम्रो displacement. Okay, so let's understand this with the help of a scenario. एउटा सिनेरियो हेरेर बुझौँ यो कन्सेप्टलाई, स्ट्रेट लाइनको कन्सेप्ट. So if there is a body, है, which is at origin, यो origin भने बडी चाहिँ अब यो पोइन्टको नाम O भयो. अन्त यो अब यो चाहिँ अब एउटा स्ट्रेट बाटो जस्तो पनि हामीले सोच्न सक्छौँ. एउटा स्ट्रेट बाटो छ. अब यो स्ट्रेट बाटोमा फर्स्ट इफ you go to the right side, let's say 10 kilometer you travel. तिमी 10 kilometer travel गर्यो यतापट्टि. फर्स्टमा you are traveling to 10 kilometer. Let's call it B. Then you go 20 kilometer यतापट्टि. This is 20 kilometer. यतापट्टि this is 10 kilometer. So B देखि अब हामी पुग्यो C मा. So यो ओके, सो यो दुईटा अब C र O को बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ? अब यो 10 छ, यो 20 छ. सो यो कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ, 10 किलोमिटर. ओके, सो हाम्रो इनिशियली अब्जेक्ट छ, हाम्रो बडी छ O मा है. अन्त ऊ फर्स्टमा गयो B पट्टि है, त्यहाँदेखि फेरि फर्केर कता गयो? C पट्टि. अन्डरस्टुड? सो वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ उसले कति बाटो कभर गर्यो. सो
सो त्यहाँनिर उसले कति बाटो कभर गर्यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ उसले कति बाटो कभर गर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा कभर गर्यो उसले 10 किलोमिटर है ओबी लेट्स राइट इट इन दिस वे डिस्टेन्स इज ओबी प्लस त्यहाँदेखि ऊ कहाँ पुग्यो बीसी को बाटो हिँड्यो नि त उसको ऊ कति बाटो हिँड्यो त्यसलाई जोड्नु भन्थ्यो डिस्टेन्स सो ओबी भनेको कति हो 10 किलोमिटर प्लस बीसी भनेको कति हो 20 किलोमिटर सो टोटल डिस्टेन्स कभर्ड कति हुन्छ 30 किलोमिटर्स ओके सो it is 30 kilometers distance okay our displacement भनेको हामीलाई याद छ it is the shortest distance between final and initial position right so displacement भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नि initial position हो O and the final position हो C so O र C को बीचको जुन चाहिँ distance कति छ it is 10 kilometer so displacement is 10 kilometer अब यो value 10 kilometer हो अब displacement एउटा vector quantity so we have also have to adjust the direction so actual मा हो भने यो minus हुन्छ minus 10 kilometer negative पटि छ okay so displacement भनेको चाहिँ the shortest distance between initial and final positions okay so displacement भयो यहाँ नि 10 minus 10 kilometer तर distance भयो 30 kilometer so these two are different concepts but दुईटैको unit if you are asked the unit of distance or displacement both are same दुईटैको अब SI unit is what SI unit is meter and हामी अन्त dimension सोध्यो भने it will be simply L मात्रै okay दुईटै अब सेम प्रकारले if you want to see you can see the we can also understand about speed okay average speed हामी पहिला हाम्रो क्वेशन्सहरु छ so let's first learn about average speed यही कुराहरु हामीले सिक्नु पर्छ average speed so what is the average speed is total distance covered by total time okay so average speed is total distance by total time we know this formula speed को unit के हुन्छ होला distance को unit हो meter time को unit हो second so it will be meter per second similarly velocity is total displacement by total time we know that but for the time being as we are only solving PYQs so आज हामीले के मेन कुरा सिक्नु पर्छ भन्दाखेरि फाइन्डिङ एभरेज स्पिड्स है अब यति सिम्पल सल्युसन कुरा त हुँदैन अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ कुरा सो त्यो हामी सिक्छ ओके सो लेट्स स्टार्ट लुकिङ एट क्वेशन्स सो फर्स्ट 3 to 5 questions are from average speed okay I have cut this thing okay, let's start actually solving these things okay so we are going to start solving concept बुझ्दै solve गर्छ okay so a car covers so this is question number 1 this had come in PMT 1990 a car covers the first half of the distance between two places at 40 km/h and another half at 60 km/h the average speed of the car is 4 options are given okay how to approach such questions भन्दाखेरि we have to first understand the theory okay so let's understand simply बुझौं so if these are the 2 points अब यो क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ a car covers first half भनेको चाहिँ फर्स्ट हाफ भनेको अब यो हाम्रो टोटल डिस्टेन्स ए हो बी हो भने त्यसलाई दुईटा बराबर भागमा बाँड्यो ओके दुईटा बराबर भागमा बाँड्यो सो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ डी हो भने बराबर भागमा बाँड्दा कति हुन्छ d/2 यता पनि हुन्छ d/2 राइट दुईटा बराबर भागमा बाँड्दाखेरि
the two distances will be d by 2 and d by 2. d by 2 d by 2 हुन्छ हैन दुईटा डिस्टेन्स. इट्स भेरी इजी है. यो कुरा त बुझ्यो. सो फर्स्ट हाफ चाहिँ यहाँनिर कतिमा कभर गर्दैछ 40 किलोमिटर पर आवर. सो फर्स्ट हाफ चाहिँ त्यो गाडीले युनिफर्म स्पिडमा कुद्दैछ 40 किलोमिटर पर आवर. अब हामीले फर्स्ट थ्योरी बुझ्नको लागि यस्तो खालको क्वेसन्समा के हुन्छ भने चाहिँ सो लेट्स कल इट स्पिड 1 ल. लेट्स कल दिस स्पिड 1, स्पिड अफ द फर्स्ट हाफ. एन्ड सेकेन्डमा ऊ अर्कै एउटा स्पिडमा कुद्दैछ अरे सपोज S2. ओके, स्पिड 1 फर्स्ट हाफको लागि, स्पिड 2 सेकेन्ड हाफको लागि. अब कसरी फर्मुला निक्लिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ. टाइम टेकन फर फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफको लागि टाइम कति लिन्छ भन्दाखेरि व्हाट इज द फर्मुला फर टाइम? वी नो द फर्मुला फर स्पिड, राइट? हामीलाई स्पिडको फर्मुला याद छ. स्पिड इज डिस्टेन्स बाई टाइम. डिस्टेन्स बाई टाइम. स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम हो. सो टाइम भनेको के हुन्छ? यो त माथि लग्यो भने टाइम विल बी डिस्टेन्स बाई स्पिड हो कि होइन? अब फर्स्ट हाफको लागि डिस्टेन्स कति कभर गर्दैछ? d by 2 अनि स्पिड कति छ? s1. सो डिस्टेन्स इज आवर d by 2 एन्ड स्पिड इज s1. सो डिस्टेन्स बाई स्पिड भयो. सो d by 2 s1 भयो. सो लेट्स कल इट t1. ओके, यो फर्स्ट हाफको टाइम. सिमिलरली हामी टाइम टेकन फर सेकेन्ड हाफ t2. सो इट इज टाइम सेकेन्डमा कति छ डिस्टेन्स कभर्ड? d by 2 एन्ड सेकेन्डमा कति छ स्पिड? s2. सो d by 2 s2. सो t2 चाहिँ हाम्रो कति भयो? d by 2 s2. t1 चाहिँ भयो हाम्रो d by 2 s1. ओके, अन्डरस्टुड. नाउ इन दिस वे अब टोटल टाइम हेरौँ हामी. Total time is, let's say t, this will be t1 plus t2, right? This will be t1 plus t2. So t1 kati bha? It is d by 2 s1 plus t2 kati bha? d by 2 s2. Okay, d by 2 s1 plus d by 2 s2. So यहाँ के कमन छ दुईटैमा? It is d by 2. So यहाँ आयो 1 by s1 plus 1 by s2. अब दुईटाको यो सल्भ गरौँ, एड गरौँ फ्र्याक्सनलाई. के हुन्छ? s1 s2 हुन्छ मुनिपट्टि. s1 into s2 है. s2 यता गयो, s2 into 1 is s2 plus s1 into 1 is s1, right? So we got the values. और यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दा d by 2 s1 plus s2 by s1 into s2. This is the total time taken. Okay, this is the total time taken. यो total time taken हो. अनि total distance कति छ? Total distance त हाम्रो d by 2 d by 2. Total distance is d, right? So total distance is d है. Total time taken हामीले निकाल्यो. So let's find the average speed now. So now if we are asked average speed is equal to, it will be total distance is t by total time taken t. Distance d छ, total time taken कति छ? d by 2 s1 plus s2 by s1 s2. So what will happen? d cancel भयो and this will be reciprocate. यहाँ 1 छ भने यो माथि जान्छ and यो पनि उल्टा हुन्छ, यो पनि रेसिप्रोकेट हुन्छ. सो रेसिप्रोकेट हुँदा के भयो? s1 s2 माथि गयो, 2 पनि माथि गयो. So 2s1 s2 by s1 plus s2. 2 s1 s2 by s1 plus s2. Understood?
So this is how we find the average speed. So this is the speed. So यो फर्मुला याद गर्दा भइहाल्यो. इफ दुईटा हाफको कुरा गरेको छ, दुईटा बराबर हाफको कुरा गरेको छ भने we can simply put the average speed as 2s1 s2 by s1 plus s2. दुईटा स्पीड जुन छ, फर्स्ट हाफको स्पीड s1, सेकेन्ड हाफको स्पीड s2. We can simply use this formula. Okay, so let's solve it. Let's solve the question using our formula. So के छ भन्दाखेरि a car covers. So let's take this question again. Let's copy this question. Let's go here. Okay. So what do we see? A car covers the first half of the distance between two places at so first half को speed कति छ? S1 is 40 km per hour, right? And S2, the second half, another half, S2 कति छ? 60 km per hour. Okay, understood? So S1 S2 छ भने, so S कति हुन्छ त? हाम्रो एभरेज स्पिड खोज्नु भनेको छ नि त. So it will be, अघि हामीले निकाल्यो फर्मुला 2s1 s2 by s1 plus s2. So 2 into s1 कति छ? 40 into s2 कति छ? 60 by 40 plus 60. So अहिले यसलाई त्यतिकै राख्दियौ. 40 into 60 by 40 plus 60 is 100. Okay, so यसले यो 0 ले यो 0 काट्यो, यो ले यो काट्यो. So simply what we have? 2 4s are 8 and 8 6s are 48. So 48 km per hour is the average speed. Okay, so average speed हामीले कति पायो? 48 km per hour. So from here the B option is the correct option. B option चाहिँ correct option. Okay, so if you understand the theory, let's solve the गर्नु सकिहाल्छ. So let's bring our second question now. So यही concept मा छ. Okay, a car moves a distance of 200 meter. Distance कति move गर्छ? 200 meter. It covers the first half of the distance at 40 km per hour and the second half of the distance at speed v. Speed हामीलाई दिएको छ v. Second half को है. The average speed पनि दिएको छ हामीलाई. The value of v is. So it's a very nice question. It covers the first half of the distance. So first half को जुन चाहिँ distance छ, speed छ, first half of the distance कति speed मा cover गर्छ? यो 40 km per hour. The second half of the distance at speed v. Second half of this distance कति speed मा cover गर्छ? यो v मा. The average speed is, so average speed पनि दिएको छ. अब okay, s average or s मात्रै लेखेको थियो हामीले. So it is 48 km per hour. Okay, यस्तो हो भने we are asked to find the value of v, but we know अब यसको लागि simply you can use the same formula. यहाँ एउटा कुरा दिएको छ, अर्को कुरा खोज्नु भनेको छ. 2, okay, we know s is equal to s2 into s1 s2 by s1 plus s2. So let's put the value. S को value दिएको छ 48 is equal to 2 into s1 को value दिएको छ 40 into s2 को value छ v by s1 को value छ 40 अनि s2 को value छ v, right? Value छ v. Okay, so how do we solve this? हामीले यसलाई अब क्रस मल्टिप्लिकेसन माथि लानु पर्छ. So what do we get? We get 48 into 40 plus v is equal to 240 is 80v.
Okay, now 48 into 40 गर्नु पर्यो. You have to multiply 48 into 40 plus 48 into v. 48 into v is equal to 80v. So 48 into 40, how much do we get? 48 into 4, 4 8s are 32, 3 4 4s are 16, 16 plus 3 is 90. So 1920 equals, यो 48v उता जान्छ, so 80v minus 48v. So what do we get if we subtract this? हामीले 80v बाट 48v घटायो भने के हुन्छ? We get 32v, right? 32v is equal to 1920. So let's, अब यो v मुनिपट्टि आउँछ, 1920 divided by 32. So let's cut this. This is 16, 16, 2 16, this 2 9 18, 2 6 12, this 8, this is 2 4 2 8 0, 8, this is 8 1 8, 8 6 48, so 0 लगाइदियो. So v को भ्यालु कति आयो? 60 km/h. Okay, we get the value, which is one of the options. Option देखो B. Actually यो सेम क्वेसन हो, अगाडिको सेम क्वेसन हो. एउटामा अघि चाहिँ हामीले एभरेज स्पिड खोज्नु भनेको थियो, अहिले चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड पार्टको स्पिड खोज्नु भनेको थियो. So they are basically the same question. Okay, understood? So this is how we find the average speed when there are two halves. अब 3 को क्वेसन हेरौँ. It is very interesting. Okay, so now see the question. Okay, a bus traveling. Okay, a bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km/h, the next 1/3 at 20 km/h, and the last 1/3 at 60 km/h. The speed of the bus is this. So this is a very nice question, right? 91 मा को एभरेज स्पिड सँगै रिलेटेड छ, बट यहाँ चाहिँ दुईटा बराबर हाफको स्पिड्स दिएको छ नि, यहाँ चाहिँ तीनटा छ, तीनटा बराबर हाफमा बाँडेको छ त्यही डिस्टेन्सलाई, राइट? सो लेट्स तीनटा बराबर भाग. सो टोटल डिस्टेन्स डी हो भने यो भयो, तीनटा बराबर भागमा बाँड्दा d/3, यो भयो d/3, यो भयो d/3, तीनटा बराबर भागमा बाँड्यो हामीले. ओके, एन्ड यो फर्स्टमा इफ इट इज ट्राभलिङ एट s1, सेकेन्डमा s2 स्पिड, थर्डमा s3. लेट्स से तीनटा अब हामी फर्मुला निकाल्नको लागि लेट्स ट्राई द्याट. अब अहिलेको जस्तै फर्मुला निकाल्नुपर्छ, पहिला टाइम निकाल्नुपर्छ. ओके, सो टाइम 1 भनौँ त. टाइम 1 कति लाग्छ? डिस्टेन्स बाई स्पिड. सो डिस्टेन्स इज d/3, स्पिड इज s1, अन्त t2 लाग्छ. डिस्टेन्स इज d/3, स्पिड इज s2. सेकेन्ड हाफ, सेकेन्ड जुन चाहिँ 1/3 छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने, र t3 कति हुन्छ? हाम्रो डिस्टेन्स इज d/3 एन्ड स्पिड इज s3. ओके, सो दिस 3 आर थिङ्स. अब यसो गऱ्यो भने द टोटल डिस्टेन्स, टोटल टाइम t विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3. ओके, सो एड गरिदिउँ. सो इट विल बी d/3 s1 प्लस d/3 s2 प्लस d/3 s3. ओके, अब यसमा के कमन छ? कमन थिङ इज d/3, राइट? यहाँ भयो 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3. सो d/3 मुनिको यो के हुन्छ? सबै मल्टिप्लाई. सो s1 इन्टु s2 इन्टु s3. माथिपट्टि यो यसको माथिपट्टि के जान्छ? यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो.
So S2 into S3 is S2 S3 into 1. So it remains same. S2 into S3 plus similarly यसको माथिपट्टि S1 र S3. So S1 into S3 plus यसको S3 को माथिपट्टि दुईटा S1 into S2. Okay, यो पायो. Now what happens? And here this is the total time, right? So we have to find the average speed. So if S is average speed, it is equal to the total distance, which is t by total time. So the total distance is d, total time is d by 3 into S2 S3 plus S1 S3 plus S1 S2 by S1 into S2 into S3, right? So dd cancelled, यो सबै reciprocate भएर माथि जान्छ. So 3 माथि गयो. Similarly S1 S2 S3 माथि गयो. 3 into S1 into S2 into S3, right? Divided by our S2 S3 plus S1 S3 plus S1 S2. So this is how we find the average speed when the speeds are given. कुन चाहिँमा 1/3 को हिसाबले तीनटा स्पिड्स दिएको छ. त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ हामी यसरी स्पिड खोज्छ. ओके, सो यु क्यान आइदर रिमेम्बर द फर्मुला or रिमेम्बर हाउ टु डिराइभ द फर्मुला. तिमीले दुई तिनकै प्र्याक्टिस गर्यो भने you will know the formula by heart. No need to worry. So let's bring this question again. So let's bring this question here. Okay, so let's write down. You can do it yourself. So the bus traveling the first 1/3 distance, first 1/3 at 10 km per hour. So S1 is 10 km per hour. S2 is how much? It is 20 km per hour. And S3 is 60 km per hour. So let's find the average speed. S is equal to, let's put it in formula, 3 into यही formula मा 3 into S1 into S2 into S3 by अब pair मा राख्नु पर्यो नि. So माथि अब त्यस्तो pairing छैन. So you can simply write S1 into S2 plus S2 into S3 plus S1 into S3. So तीनटा pair बनाउनु 1 2 3 को तीनटा जोडी 1 र 2 को 2 र 3 को 1 र 3 को माथि तीनटै गुणा गरिदिनु पर्यो. Okay, so what do we get? 3 into S1 कति छ? 10 into S2 is 20 into S3 is 60. And the S1 into S2, S1 is 10 into 20 plus S2 into S3 is 20 into 60 plus S1 into S3 is 10 into 60. We continue 3 into LI 1 to 2, 2 6 are 12, right? 12 राखौं, 3 zeros in the last. 12,000, sorry. Okay, munipati 10 into 20 is 200, 20 into 60 is 1200, 10 into 60 is 600. So 3 into 1200, 12,000 divided by, sorry, 1200 plus 600 is 1800 plus 200, 2000. Okay, so 3 0 cancelled, 2 1s are 2, 2 6 are 18, sorry, 2 6 are 12, so 3 6 are 18 kilometer per hour. So we got our value, we got our average speed.
Okay. Okay. So this is our correct option. C is the correct option. So if you see the formulas carefully, हामीले formulaलाई चाहिँ carefully हेऱ्यो अरे. Okay, if we see the formulas carefully, what we are seeing, हामी के देख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ we are seeing a pattern. If दुईटा छ भने average speed is 2 s1 s2 by s1 plus s2. If तीनटा छ भने s is 3 s1 s2 s3 by s1 s2 plus s2 s3 plus s1 s3. Now can you guess कि चारटा छ भने के हुन्छ होला? चारटा बराबर भागमा बाँडेको छ भने the formula will be very simple. यहीँबाट गेस गर्न सक्छ 4 आउँछ अगाडिपट्टि अनि चारटै गुणा हुन्छ s1 s2 s3 and s4 by, अब यहाँ s1 s2 नभएर हुन्छ यहाँ s1 s2 s3 अर्को हुन्छ s1. ओके, s2 s3 s4 प्लस त्यहाँदेखि के हुन्छ अर्को जोडी s3 s4 s1 प्लस s4 s1 s2. ओके, s4 चारटा जोडी हो s1 s2 s3 s2 s3 s4 s3 s4 s1 s4 s1 s2. Okay, so we can guess using like this. Okay, so that's it. It is becoming a long video, so we just understand the how to find the speed, average speed. Okay, so let me stop.